Wis langsung start. Good morning to all you MotoGP fans. The famous Red Bull Ring Bull is watching over this circuit, which is about to be the stage for the Austrian Grand Prix. Just a few more moments and we'll switch to the starting straight for the MotoGP class race. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the race. Overcast skies and low temperatures have prompted teams to look for more aggressive setups. Many opted for a soft front tyre for greater confidence and a medium rear tyre to maintain high pace in track. Posisi terakhir kayak Waduh ya, enggak. Riders are lined up on the grid with Marc Marquez ready to start in pole position. Just a few more seconds until the lights go out and the Grand Prix begins. Aduh. Wis. Aman. Wis. Aduh. Rusuh. Wih. Air rompongan. Lip kering. Lip telat temenan bah rewind. Kok angel loh. Kok gak iso ya. Weh. Senggol. Oh, tapi seru ya. Gak iso lek tipe. Harus rewind wih. Langsung tinggalan, bro. Waduh, posisi manyul suram gini. Wih. Waduh, jauhnya. Wih. Akhirnya tipe. Empleng. Hei. So, kerutukan dek kene. Ayo. Wah, kacau lagi. Terus power 2 aja. Power 2.
mulai mulus. Waduh, topi, wah, gak bisa menang ini. Ayo, hajar, wis. Wih. Mantap. Wih. Aduh. Kita lihat breaking kai. So. Wih, nggak mesti rek. Loh, lagu kok kantrit lagi. Gara-gara prototype ini. Wes. Waduh. Tiga wes. Crash cafe. Aku salah. Kayak tanda-tanda kejatuhan. Oh. KTM kasih tol deh. Wayo MKP. Oh, bakal gue. Oh, caplas balik. Waduh, langun lele. Was. Oh boy. Crash kok. Pisan kas. Gak juara. Yes. Lakot buncit.
Oi, oi, oi. Ayo. Angel. Angel, angel. Si ono ae. Kok ya wis gak usah atraksi. Yoi. Lagu ordu Wih, kadek merusut. Rewind, juara 10. Kan harus ini dikit nih. Setaka menang ini. Paling gak juara 11 ini. Iku. Pastilah terakhir di gangguan jiwa ini. Alah, selitang, wih, kalah lagi, tuh, restart iki gak seru. Durasi, mengulur durasi. Kapok boleh. Weh. Ono burine. Kaoleh. Sepuluh. While we wait for the cameras to take us to the Parc Ferme to meet the stars of the race, let's take a quick look at the final MotoGP standings. Bye bye.
main. Begitu sih